Good evening. In this lecture we will discuss disorders that affect blood components, mainly disorders that affect red blood cells, white blood cells, and platelets. Starting with disorders that affect red blood cells. These can be divided into either anemia, which characterized by decrease in the production of RBC, or decrease in hematocrit. الهيماتوكريت نقصد بالpercent of RBC in whole blood. مثلا إذا كان عندنا تيوب وبي whole blood فالpercent of red blood cell is called hematocrit. Normal hematocrit from 42 to 48%. Or a disorder of RBC can be in form of polycythemia. Polycythemia means increase in RBC production or increase in hematocrit. قبل لا ندخل بالأنيميا أكو بعض المصطلحات يحتاج نراجعها مثل Hematopoiesis and Hemoglobin synthesis. Hematopoiesis means the process by which blood cells are formed, يعني العملية اللي يتكون من خلالها خلايا الدم. During fetal development, hematopoiesis mainly occur in spleen and liver, while during adult life, hematopoiesis mainly occur in bone marrow, particularly red marrow, which presents in the sternum, rib, vertebra, proximal part of long bones such as humerus, femur, pelvis, etc. The other site where hematopoiesis occur is spleen and liver. من يصير عملية الهيماتوبويسيس بالبون مارو نسميها medullary hematopoiesis، ومن يصير بالسبلين and liver نسميها extra medullary. شنو وظيفة الهيماتوبويسيس؟ First, maintain number of circulating cell، يعني تحافظ على normal level of RBC, white BC and platelets, and rapidly responds to increased demand such as infection and bleeding. شو نقصد بيه؟ نقصد مثلا في حالة الانفكشن نحتاج إلى increased number of white BC whether granulocytes or lymphocytes. لذلك تزداد عملية الهيماتوبويسيس حتى تزيد number of white BC حتى تقاوم الانفكشن. نفس الحالة في حالة البليدنج. بالبليدنج نحتاج increased number of platelets حتى يصير clotting ويتوقف البليدنج، فراح تزداد عملية الهيماتوبويسيس. This process starts with multipotent stem cells. الstem cells هي source for all blood cells، يعني all blood cells تطلع من multipotent stem cells. These cells can be differentiated into either myeloid stem cell under the effect of interleukin-3 or stem cell factor, or can be differentiated into lymphoid stem cell under the effect of interleukin-7 and stem cell factor. Myeloid stem cells give rise to، يعني راح تنطينا erythroblasts or erythroid progenitor. الأرثروبلاست راح تسوي RBC. المايلوبلاست راح يسوينا الجرانيولوسايت بأنواعها، قد يكون نيوتروفيل, eosinophils or basophils. And myeloid stem cells also give rise into megakaryoblast. الميجاكاريوبلاست راح تعطي platelets. and monoblast اللي تتحول بعدين إلى ماكروفيج. كلمة بلاست تعني immature. أما lymphoid stem cells they can be differentiated into lymphocytes بأنواعها سواء ال T or ال B cells and natural killer cell. حاليا راح نركز على الأرثروبلاست لأنه هو إله علاقة بالأنيميا، فنريد نفهم الباثوي أوف أرثروبلاست. بالبداية المايلويد ستيم سيلز راح يصير بيها differentiation into erythroblast or erythroid progenitor under the effect of interleukin-3 erythropoietin. الأرثروبويتين هو عبارة عن بوليبيبتايد هرمون released from peritubular cells in kidney، يعني هو عبارة عن هرمون ينفرز من الكدني.
هذا الهرمون راح يحفز stimulate المايلويد stem cell to differentiate into erythroblast or erythroid progenitor. الأريثروبلاست راح تمر بسلسلة من المراحل. خلال هذه المراحل راح يصير two change. التشينج الأول هو losing of nuclei، يعني راح تفقد النيوكلياي. التشينج الثاني هو pick up of hemoglobin، راح يصير بيها البروتين هو الهيموغلوبين which is responsible for transfer of oxygen. فهاي المراحل اسمها pro-normoblasts, early normoblasts, late normoblasts and reticulocytes. وبعدين الريتيكولوسايت تصير mature RBC. شنو الفرق بين الريتيكولوسايتس and mature RBC اللي هي erythrocytes؟ الريتيكولوسايتس تصير larger يعني أكبر بالحجم، contain nuclear remnants يعني عندها بقايا من النيوكلياي، تظهر على شكل blue dots، هاي النقاط الزرق، لذلك لونها يكون أطوخ بالبلاد فيلم، احنا نسميه بولي كروماجي، يعني صبغتها تكون أقوى أو أطوخ من النورمال أو الماتشور أرثروسايتس. مثل ما تلاحظون بهذا الفيجر عندنا الريتيكولوسايتس اللي تكون larger than mature RBC and contain remnant of nuclei وتظهر بشكل blue dots، وتكون الصبغة مالتها أطوخ من صبغة الأرثروسايت، لذلك نسميها بولي كروماجي. الريتيكولوسايت هي المرحلة قبل الأخيرة قبل الماتشور RBC. من يصير عندنا increase number of reticulocytes نسميه reticulocytosis. إيش يعكس active bone marrow، يعني البون مارو له قابلية إنه يصنع خلايا هواية. إيش وقت تصير active bone marrow or increases synthesis of RBC؟ يصير في حالة الهيموليسيس، يعني من يزداد عندنا يصير acceleration in destruction of RBC، يحاول البون مارو يعوض، لذلك يصنع ريتيكولوسايت هواي اللي هي بعدين راح تتحول into mature RBC. Regarding hemoglobin synthesis, hemoglobin is a protein present in RBC that is responsible for oxygen transport to the tissue. Hemoglobin consists of 4 globin molecules and 4 heme molecules. Globin is a polypeptide protein consists of amino acids, and these globin chain are present in form of 2 alpha chains and 2 non-alpha chains. الألفا chain نرمز لها بالرمز ألفا، and non-alpha chain could be either beta chains, gamma chain or delta chain. non-alpha chain هي تحدد نوع الهيموغلوبين. For example 2 alpha chains زائد 2 beta chain ينتج ال HbA. ال HbA هو الأدلت هيموغلوبين، ويكون تقريبا 95% of adult hemoglobin. 2 alpha chain زائد 2 delta chain يكونن ال HbA2، نسميه minor adult hemoglobin اللي يكونن تقريبا 2% of adult hemoglobin. 2 alpha chain and 2 gamma chain راح تنتجلنا ال HbF الفيتال hemoglobin. الفيتال hemoglobin present during fetal life to about 3 to 6 months after birth. ورا البيرث موجود بس يعني موجود بنسبة كلش قليلة تقريبا 1%. So non-alpha globin chain will determine a type of hemoglobin. وعندنا 3 normal types: either adult hemoglobin ال HbA which consists about 95% of adult hemoglobin اللي يتكون من 2 alpha chains and 2 beta chains. عندنا ال minor adult hemoglobin which is called HbA2 consists of 2 alpha chains and 2 delta chain. And we have fetal hemoglobin HbF.
which is present during fetal life until 3 to 6 months after birth. Consists of 2 alpha chains and 2 gamma chain. Regarding the genes that code for globin chains, عندنا the most important chain هي الألفا and البيتا. الجين اللي مسؤولة عن تكوين الألفا globin chains وين موجودة بالكروموسوم نمبر 16. احنا مثل ما نعرف كل كروموسوم موجود على شكل بير، يعني كروموسوم 16 عندنا منه 2 copies. فالجينز اللي تكون الألفا جلوبين وين موجودة بالكروموسوم 16، وهي 2 genes on each chromosome، يعني كل كروموسوم عنده 2 genes. لذلك المحصلة النهائية عندنا 4 gene that code for alpha chains. هاي وين راح نستفاد منها؟ مهم نفهمها حتى نعرف الألفا ثلاسيميا. الألفا ثلاسيميا راح يصير عندنا deletion بالجين responsible for the synthesis of alpha globin chains. إذا صار عندنا deletion بوين جين من هذول الأربعة راح يصير mild disease or carrier state. بس إذا صار deletion لل4 genes يعني كل الجينات راح ينتج عندنا نسميه HP part، ماكو ألفا chain، وهذا النوع هو incompatible with life، يعني يموت inside the uterus. regarding البيتا جلوبين chain الجينات مالتها موجودة بالكروموسوم نمبر 11. وعندنا احنا 2 pair يعني pair of كروموسوم نمبر 11، كل كروموسوم ب1 جين. إذن المحصلة النهائية للجينات that code for alpha globin chain هي 2، على عكس الألفا chain اللي هي عندها 4 جينات. هاي هم ضروري نفهمها بالبيتا ثلاسيميا. regarding الهيم molecules بالهيموغلوبين there are 4 heme molecules consist of ferrous iron. الفرس ضروري، يعني الأيرون عندنا 2 form، الفرس اللي هو ال Fe+2 والفرك ال Fe+3. ضروري إنه الهيم موليكيول تحتوي على الأيرون in ferrous state. ليش؟ لأن الفرس state has affinity to bind oxygen، يقدر يرتبط بالأكسجين ونقله للتشو. and the heme molecule also consists of protoporphyrin. protoporphyrin molecule نحكي بالتفاصيل بالنوع من الأنيميا اسمه sideroblastic anemia، نحكي بها بالتفاصيل. إذن as a summary الهيموغلوبين consists of 4 globin chains either 2 alpha or 2 non-alpha. non-alpha chain will determine the type of hemoglobin. and 4 heme molecule which consist of ferrous iron and protoporphyrin. This figure demonstrates structure of hemoglobin. 2 alpha chains, high alpha chain and 2 beta chains. Most disorders that affect hemoglobin either in form of decrease in globin chain synthesis مثل ما قلنا مثل الألفا ثلاسيميا راح يصير بيها deletion للجين responsible for الألفا globin chains، وبالتالي راح يقل the production of globin chains. or defective heme synthesis يعني عندنا either decrease iron in ferrous state or protoporphyrin. اثنيناتهم decrease globin chain and defective heme synthesis راح يقللون الهيموغلوبين، يقللون production of hemoglobin. من أقل production of hemoglobin راح يزداد cell division، لذلك راح ينتج عنا small cells نسميها microcytic cells. So most disorder that result in decreased hemoglobin production
will cause increased division of cells and result in microcytic anemia.